What about 20th of November? What if they sentence Mazi Nnamdi Kanu to death by hanging, or by firing squad, or life imprisonment? What are we going to do? Okwulora pụtagokwa wee kibe mkpu wee kpọba ndị Igbo ji wee bili si ha do maka Mazi Nnamdi Kanu ka va tinyekwa n'ọnụ n'okwu gbasara Mazi Nnamdi Kanu tupu ihe dị egwu eme tupu ofu ihe emebie no tupu o mebie o wee na-eti mkpu na-etikwasa na ihe onyonyo nke o mee na ndụ ya bụ na live video nke o mee ọ dịkwasị otu aka ahụ wee kpọba ihe niile Igbo ji wee bili ndị ọkpọrọ ka nkụ ọkpọrọ ma ndị na-achị ndị gọvanọs ọkpọrọ ọtụtụ ndị Igbo ji wee bili dị iche iche ọkpọgasịrị ma ndị gọvanọ ma nke Abia steeti ma nke Anambra ma nke Enugu ndị ọkpọrọ karịrị akarị unu ma na umebugo nya bụ ụdị ife onyonyo anụnwa bifo oge gaburu aga ọ kpọsịrị ma ndị isi ụka ma ndị isi obodo ọkpọrọ ndị Igbo jibiri mgbe anwa o wee na-ekwukwa kịta anụnwa si ka amara ife a ga-eme tupu ife emebinarị ndị Igbo n'isi Mazi Nnamdi Kanu ọ gakwazi n'iru wee mee nkọwapụta pụtara iche maka mgbe Ojukwu nọ mekatara wee kwana Ivory Coast wee nọọ ya arọ 12 o wee bụrụ na emesịkwa nọ ndị Igbo jikwa wee biri ụmụ Igbo bụ ihe jegidekwara iji o wee natakwa obodo anụnwa ọzọ ụmụnne nne tụfuru oge unu ka mgbanyelu na ife onyonyo anụnwa ka unu wee nụ ka ihe niile okwu ka ọ si were n'uju maka barụ ka ịgbasa ozi anụnwa dịka ị na-ene n'ihe ka barụ na-atụsị ya. To the best of my knowledge, Nnamdi Kanu was accused of doing broadcast and all that. 1 month ago, we saw the same government of Nigeria negotiating with armed terrorists. You know what it means to be armed terrorist? And that is exactly why, more reason why President of the United States called Nigeria a disgraced country. You know what it means to categorize or to call the most populous, the most populated, the most talked about black nation or country a disgraced one? Coming from, after Jesus Christ, after God in heaven, the greater man, after Jesus Christ in heaven, it should be whoever that is the president of the United States of America. Ojukwu was in some scenario. Sometime during the war, Ojukwu had to flee from Nigeria to Ivory Coast. And who fled to Buai? Then president of Ivory Coast gave Ojukwu shelter. Ojukwu na Yakubu Gowon no Rogo. Ojukwu na Ivory Coast. Yakubu Gowon no Nigeria. Oliver the Coke wait here gusi. No onye nwanne ya no n'ụzọ. N'ifo olili ada atụ ya. N'ụra ada atụ ya. Osi ga-eka bitembo Ojukwu. Chukwemeka Odumegwu Ojukwu yesi no Ivory Coast. Yakubu Gowon ubonye betray. Yakubu Gowon was the man who went against the Aburi Accord. Osi no onye nwanne ya no n'ụzọ. N'ifo olili ada atụ ya. N'ụra ada atụ ya. Shehu Shagari was the president of Nigeria. Alex Ekwueme of Oko was the vice president. Ndi Igbo bia together. A meeting. Yoba Shagari Biko. A negotiate here. Ojukwu returned to Igbo land. He said something. He made it categorically clear. Ojukwu si na onye ọkụkọ ya nọ n'ukwu osisi. Ọkacha ọkọ akpa na-eso nwunye ọkụkọ ana. Ojukwu sọ bụ na ọkụkọ gị nọ n'ukwu osisi. Gị kajie ya okwu tobi ya ụnọ. Ihe obi n'ụbọ. Akụluo ụnọ. Ndị Igbo bia develop unu bụ unu. I like Nwa Tinubu so much. I don't tribalistic. I only tell you the facts and figures. Nwa Tinubu, Sheyi Tinubu. I'm from Sheyi Tinubu as a very simple guy. A guy named pride. Even though now they project here to be the next governor of Lagos State, son of the president, commander-in-chief of the armed forces, son of Senator Remi Tinubu. Sheyi Tinubu kale kumakia. Sheyi Tinubu was to birthday ya. All Igbo big boys. All of them went to the birthday party of Sheyi Tinubu. None of them told Sheyi Tinubu about Mazi Nnamdi Kanu. Governor of Ebonyi State, Governor Boniyangu Ifurubonye APC, Governor Tinubu from all accounts. I have never seen Governor Tinubu before. Manandini na Tinubu mekogoriye, Sena Tinubu de reliable, no the worthy. No kwagim kwa no gemi fa no gemi ya. Governor Boniyangu Ifuru, Bonye APC. Governor Hope Uzodimma, Governor Hope Uzodimma Bonye APC. Governor Charles Soludo is almost in APC. We don't know the situation of Governor of Abia State, Alex Oti. Deputy Speaker, House of Rep, Right Honorable Benjamin Kanu Boni on Abia State. Honorable Benjamin Kanu Ibo Abia State. Mazi Nnamdi Kanu Boni Abia State. If I let the time again with the Igwe and Igbo, Ogane natural Igwe, Ogane organic Igwe, Igwe and Wazina Igwe certificate. Honorable Manya Merina and Igbo.
na governor pụta, local government chairman pụta, igwe kwụrụ ọtọ, aha arụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Ọ na-echeta m Eze Awọkọ, Eze Joe, Igwe Nzam, Igwe Jesi Emeka of Umueze Anam, Igwe Orizu na Nnewi, Igwe Nata n'Ogbu, Igwe Chunabụ na Ọkụzọ. I don't know where we go from here. The current governor of Enugu State by APC, Governor Peter Mba, and you know, when Peter Mba perform well, I tell you, when Peter Mba perform poorly, I tell you, my relationship and personal love for Peter Mba cannot be. It's not negotiable. I have utmost respect for Governor of Enugu State, Governor Barrister Peter Nnamdi Kanu. Peter Mba by APC. I know why Peter Mba by APC. I see now connect Yandi Igbo and the Enugu to the center. Governor Peter Nnamdi Kanu is now in APC. Governor Peter Nnamdi Kanu, with all due respect, I'm not under any advice. I'm not in government. I'm not a politician. Governor Peter Nnamdi Kanu, if you want to win the heart of Igbo people, go to Abuja. You are in Abuja. Governor Peter Nnamdi Kanu of Enugu State. 95% of Igbo people want to see Mazi Nnamdi Kanu released. Nobody cares about your re-election. You are going to govern Enugu State for 8 years. Governor Peter Mba, after the other time with the Air Force. You are flying with Air Force on national assignments. Your son, your brother, is languishing in DSS custody in Abuja. Governor Nnamdi Kanu, for the past 2 months in Enugu State, and what if because our governor they negotiate APC, they negotiate APC. They are already planning for next election. Somebody should copy this message, send it to the governor of Enugu State. He's my brother. I love him so much, and I have to tell him the truth. And may praise the Governor Peter Mba more. Peter Mba currently had a more. How many days can Peter Mba spend in Enugu State? Ask yourself, and where run around Enugu State in the last 2 months? Governor Peter Mba by APC. Nobody cares about that. Governor Peter Nnamdi Kanu, you are a representative of Igbo. Enugu is the capital of Igbo land. Have you sat to ask yourself, what about 20th of November? What if they sentence Mazi Nnamdi Kanu to death by hanging, or by firing squad, or life imprisonment? What are we going to do? Igemeko election in 2027. Governor of Enugu State, Governor of Anambra State, Hope Uzodimma, Alex Oti, Oboni Anwifuru. All of you should cover your faces with shame. Okwulora ni wabuna magbaru no ezioku. Chineke warundom. I fear no human being. So onye na atu egwu be kekere ụwa. Oliver Lukoku si na onye nwanne ya nọ n'ụzọ. N'ụra ada atụ ya. N'ihe oriri ada agụ ya. O si na eme nwata ka emere ibi ya obidi ya mma. With all due respect, I'm going to mention names. Asari Dokubo, Government Itompolo, His Royal Majesty, Ateketom, Amayanabo for Kereka. Somebody like Sunday Boho, with all due respect, Amayanabo for Kereka. Igwe no Kereka Ateketom. We got similar issues with federal government of Nigeria. There are people who went to federal government and negotiated. Nobody in Igbo land want to talk about Nnamdi Kanu. Nobody want to talk about the court judgment he obtained. Nobody want to talk about the compensation. Everybody want re-election. Governor Soludo, if you like, you govern Anambra for 50 years. One day, nature is going to retire you. Governor Peter Nnamdi Kanu, if you like, rule Enugu State for 50 years. Nature is going to retire you. And I tell you people one thing. One day, Igbo youths are going to rise against all of you. All of you are selfish. Governor Peter Nnamdi Kanu, you connected to the center. You connected to APC. What are the dividends? Mazi Nnamdi Kanu was called in Enugu, I think in 2019. When Governor Ifeanyi Ugwuanyi was there, they told Mazi Nnamdi Kanu to drop Biafra and make demands. He said, okay, before the conversation, make Onitsha a seaport, a proper seaport. Mazi Nnamdi Kanu said, make Igbocha a seaport, a proper seaport. Construct second Niger bridge. Make Enugu airport, an international airport. Is this too much to ask?